Ladies and gentlemen, welcome back to the main stage at Tashkent International Tourism Fair. It's lovely to see many of you here for our very, very important panel on sustainable tourism development, and in particular the strategies that we can use for sustainable and eco-tourism in Uzbekistan, learning from lessons not only here in Central Asia, but also from our friends and colleagues around the world. So this is a truly international panel. I'm very, very grateful to have 4 excellent speakers with me this afternoon who are going to be sharing their expertise. For those of you who don't know me, my name is Sophie Ibbotson and I'm Uzbekistan's tourism ambassador to the UK. And I also work as a tourism development consultant, and sustainability is critical to what we do. The first of our 4 speakers this afternoon is Paras Lumba, who is the founder of Global Himalayan Expedition in India. GHE is an award-winning tourism enterprise pioneering impact expeditions to develop remote rural communities. Under Paras's leadership, GHE has electrified more than 230 villages and established 93 eco-homestays, directly improving the lives of nearly 90,000 people. GHE has been featured by the BBC and National Geographic and received awards from the World Travel and Tourism Council and UN Tourism. Our second speaker, who many of you will already know, is Mikhail Shamshidov, a sustainable tourism development consultant and co-founder of the Central Asian Tourism Forum, formerly known as the Samarkand Tourism Forum. Michael has more than 25 years of tourism industry experience in Central Asia, both as an inbound tour operator and then as a consultant for regional governments and development banks. He uses his Tourismolog brand to promote sustainable and adventure tourism and curates the Central Asian Tourism Forum as a platform for business collaboration. Speaker 3 will be Lola Mirziayeva, director of Faravon Kiva Hotel. She's spent more than 25 years in the tourism and hospitality sectors, working for international brands including Hilton, Intercontinental, and Radisson. Lola received Uzbekistan's National Best General Manager Award in 2024, as well as recognition from President Mirziyoyev for her contribution to tourism development. Lola is a graduate of the World Business Council for Sustainable Development's Executive Leadership Program, and she is an elected deputy of Kiva City Council. Our final speaker is joining us all of the way from the Maldives. He is Mohammed Raid, tourism and hospitality consultant and director of Trippers Maldives. He was formerly the managing director of the Maldives Integrated Tourism Development Corporation, MITDC, a Maldivian state-owned enterprise responsible for local tourism development. His achievements in this role include the introduction of sail tourism and cultural tourism in the Maldives. And so without further ado, please welcome Paras, who is going to be giving the first talk. Good afternoon. I'm trying to beat that particular voice there, so I hope you had a good lunch. Well, I hope the presentation works. I'm trying to, yes, that's me. Absolutely, fantastic. Yes, so I'm from India, and if you see this, this is Himalayas. You have Pamir, you have Fan Mountains, you have other mountain ranges in Central Asia. In India, we have the Hindu Kush Himalayas, which is flowing there. And this is almost a 1,500-year-old monastery, a Buddhist monastery, that was solar powered in just one day by travelers. So what we have been doing is we have been following the model of impact tourism over the last 13 years. So I am the founder of this company called Global Himalayan Expedition. And same monastery, I've been using solar power for the 13 years to try and bring empowerment to these villages, remote villages. So the model we have been trying to follow is try and find a solution to this problem of energy access. So by background, I'm an electrical engineer, and I figured out there are more than 500 million people without access to grid-based electricity. I'm sure there are many villages in Tajikistan, probably in Uzbekistan or in Central Asia as well, who may not have proper villages.
And I'm still trying to see my presentation, which will come soon, yes. And we figured out the region of Ladakh 10 years back, which didn't have grid-based electricity. And this is the village of Urutse. It's in the Hemis National Park of Ladakh, very famous for the snow leopards. Does anyone know about snow leopard? It's a very rare species which is found in the winters. But when the night falls, this is what happens. You don't have electricity, the homestays don't have enough facilities, and that leads to the immigration or migration of communities and loss of culture. So lack of basic education, lack of livelihood opportunities led to the migration of indigenous communities. That led to the creation of a model called the impact expeditions. So we all do trekking and hiking. In addition to that, we do an impact project for a village so that when travelers go around, they do an impact on the community, where the communities collaborate. It's not a donation model, and we bring something tangible for them for years to come. So GHE has been working for 13 years. GHE stands for Global Himalayan Expedition, and we've been focusing on 5 E's: energy, environment, education, empowerment, and entrepreneurship. And the model approaches around tourism development. So just not homestays or expeditions, but even setting up health centers, education, because when you develop a destination, you have to give it a holistic approach, just not one thing. So that has been the model for the last 13 years. And the first one, how we started, was impact expeditions. This village you see here is a village called Linkshit. It's covered by BBC as well as part of the Breakthrough series. And this didn't have access to road or any connectivity for almost many years. And when the village was electrified, within 1 year, it got road, the next year it got electricity, and the third year it got water connection. So development does bring a lot of benefit for the region. So what is an impact expedition? We travel to remote areas, then we reach the last point of motorable road, we trek, we reach the village where we are greeted by old tradition. So sometimes we have to walk on a frozen river. This is a river which freezes in the winter. It's called Zanskar River in Ladakh, and you have to carry solar panels. This is the travelers who are greeted by the villagers, and then the travelers become engineers for one day. They end up setting solar panels, microgrids, and then what happens is sometimes you even do space heating solutions. Do you know about Bukhari? Bukhari is when in the mountain region, when the room is cold, you need a small setup to make the room warm. This is a modern Bukhari. It's called Himalayan rocket stove. And this is what magic happens. So in one day, you are able to transform a village from total darkness to light. So that is how we started. And over the years, as Sophie was mentioning, we have solar-powered many villages through travel expeditions, through multiple grants, and other things. And this is the transition before and after. And for the travelers, it's a redefining experience. And you'll see in the slide that sometimes, if you see the topmost slide, the person who's looking at the bulb was asking me, where is the oil? I said, there is no oil. This is called electricity. It's a very old photograph. It's a 13-year-old photograph. But electricity is not a basic concept, but a basic human right for many people. So, and you see on the rightmost bottom photograph, that's the villagers dancing when they got light for the first time. So that is the, the benefit of doing impact tourism in remote areas. A small video to keep you awake and beat that sound as well. Let's see if it works.
Okay, that was the video. And we come back to the presentation. Yeah, it's the words. So 4,300 travelers, just 4,300 travelers till date, but from many countries, and look at the impact which I've been able to create. That's an interesting slide, but yeah, that's not the font I use, but it still works. This is mountain homestays. Once we had electrified these villages, the idea was, how do we maintain the grids? So we set up the homestays in these villages so that our traveler, the guide, can go back again and again and maintain those grids and also bring livelihood to these villages. So the concept of mountain homestays was brought 9 years back, and we set up eco stays. That means all these homestays are solar powered. The water you get is warm water from solar thermal heaters, and you have a space heating, which is again very efficient. And of course, greenhouse for the folk to table. So these are around more than 80 homestays. To be precise, 93 homestays have been set up, mostly in Ladakh and some parts of northeast India. And it has really brought a lot of development in those regions, because these areas never had night accommodation. Travelers used to come for a day trip and go back. With homestays, now they can stay in these villages and also do other activities which were not being made available for a whole day. And this is how they look like. The design is very simple, which is very replicable. If you minus the electric vehicle thing, which doesn't work in Ladakh right now, the other things are easily doable in these homestays, and it keeps them eco-friendly. So if I show you the room, when we set up these homestays, our team actually goes and identifies the real people who want to do the homestays and accommodation in those villages, the entrepreneurial ladies, women, and then we work with them. We procure the overall material. There's a contribution model, but eventually we train the local host, and these are lovely homestays. Among the audience, can I ask, what could be the cost of one night in this room? The bottom one, any guesses in dollars, like $10, $20? Anyone? $20? Yeah, so it's almost $25 per night. $30, yeah. So look at the rooms, they are very nice in the villages, and you get along with meals, that is dinner and breakfast as well. And of course, experiences on top of it. So that is the beauty of homestay accommodation, where you get to live with the family, eat the local food, talk to them, share stories. And these are local homestays because earlier there used to be a lot of carbon, but after we set up this infrastructure, it's less than almost 1 ton, I would say 140 kgs, almost around about 1 quintal of carbon, which is very, very less. Then livelihood creation came in, so that these homestays became the last mile connectivity to sell the handicraft. So you may be getting $25 for the homestay, but the handicraft can be $30 or $40, and then other experiences came in. Pottery. Pardon me for the font, which has gone wrong, which is fine, but this is a pottery. You see a lot of pottery here also. And then we introduced something called astro stays, astro tourism by the villagers. You don't need to be an expert astronomer, you just have to learn the local folk trails, and we tell you how to use the telescope. And in the night, we did astronomy for the travelers coming in. So we call them entrepreneurs. Like we have entrepreneurs, we call them astropreneurs. Again, this is in Ladakh, a women-led initiative. Again, they get local food. They get to see the local cuisine and the handicrafts. And of course, there's a local museum on the Buddhism cosmology. Similarly, you'll have stories from Central Asia, which can be done. Again, a video to keep you awake. This is the last video. And then soon I will end my presentation. हमारा 4 लेडी लोग और मैं, हम लोगों को एक टेलीस्कोप ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दिए थे। 3 दिन का था वो। तो वहाँ पे हम लोग साइंटिस्ट लोग जो बेंगलोर से आए हुए, तो वहाँ पे उन लोगों से मिलके उन लोगों से हम थोड़ा ज्ञान ले हैं और टेलीस्कोप कैसे हैंडल करना है।
गांव में काफ़ी टूरिस्ट आता है, तो टेलीस्कोप के ज़रिए हम उनको कुछ स्टार और कुछ प्लैनेट दिखा सकें। Tiang ada la si met garder sala dola si tuen du kwa zing di cinta tendari tuen du kwa tiang yo amingule tiang res pa yang ada yo boleh yang go yang tu tong ni kerja cepat. So that was training the locals on astronomy to do astrotourism in the villages. And finally, we also make sure that everything which we have done, there has to people to maintain it. So skill development, so skilling the homestay training. So we are doing a workshop tomorrow for homestay owners, for solar people, for the ladies who are going to villages and installing solar panels. So we have a group of 10 women who are trained on solar engineering, and they go to multiple villages and do solar installations. So that is another thing which we are doing. And of course, homestay. Setting up a homestay is an easy thing, but promoting it in an efficient way, excellent guest services is important. So a proper homestay training is needed to make sure you meet the quality of what the expectations of travelers are. So we have been doing homestay training for the last 6-7 years, and training not only our homestay owners, but homestay owners across India. And then, of course, this is, a 6-day training looks like. You can probably take a feel of it from gastronomy, how to put a bed, a hospitality corner, to financial management, small things which are very, very important. And then we also came out with an app, because these are remote villages and they are not available on Google Maps or on online. So we made an app so that we can promote these homestays. And then we came up with a dashboard, because a lot of people wanted to understand, especially the government, what is the consumption of electricity, what is the water consumption, because they are set up in these areas which have little energy, little water. So to make sure that we are able to have a dashboard, we made a homestay dashboard. So sitting here, I can see in the summer season, it's winters now, so it's closed. But in summer, I can see the overall mapping of the homestays. From homestays to destinations. So even at a village level, how much is the tourists coming in, how many travelers are purchasing handicraft, to what is the water consumption. These are destination level programs which we were able to create. So from lighting up a village to going to destination management is something we started working on. A small picture of how it looks like for a traveler coming to a village like us. And finally, healthcare, it is important because after COVID, a lot of people, a lot of travelers wanted to understand, is it a safe place to go? So we made sure the health infrastructure also came up. And this is the impact of healthcare. And the village, all the villagers came to the primary health center and got vaccinated. And the travelers were the first to go to this region after COVID because they felt safe that everyone is vaccinated. A kind of a blueprint of what it looks like to develop a rural destination in a sustainable manner. Very basic things, everyone knows about it. I just put into blocks so that you can try and grab and do it for yourself. This has been the holistic impact. We started with one electric light bulb, or you can say one LED light bulb. And this is we have been able to achieve over the last 13 years. Of course, a bit of marketing of ourselves. We were the first Indian company to win a UN Climate Action Award, a first travel company also in the world. And that is a proud moment for us. And finally, this is a yak, and this is the glacier. It's called the Drang Drung Glacier.
And thank you so much for your time and attention. Thank you. Thank you, Paris. As you can see from the presentation, this is a fantastic way of spreading the benefits of tourism into the rural areas. And this is something which is very, very important for Uzbekistan and for Central Asia, because we've done a very good job in the last decade of developing tourism in the cities, in places like Samarkand and Bukhara and Khiva. But now we need to make sure that tourism has a positive impact on the rural communities as well. Partly because it's an economic and social benefit for the people who are living there, but also there are many, many tourists who are interested in living as part of a community, in traveling in the rural areas, in enjoying the scenery and having an adventure tourism experience. And this is a way that we can ensure that the infrastructure and the services reach even the smallest villages in Uzbekistan. So I just have, I think we'll come back to the questions after the presentations, because I will hand straight over to Michael. Thank you. Thank you, Sophie. I will, Sophie and my English-speaking friends, I have titles of my slides in English, but I will deliver presentation in Russian. Друзья, я сам из Узбекистана, меня зовут Михаил Шамшидов. Я хочу поговорить об экотуризме в Узбекистане. Это непростая тема пока для нас, да, потому что Узбекистан и страны Центральной Азии только начинают свой путь в развитии экотуризма. Я поместил сюда фотографию из Муйнака, из Каракалпакстана. Не зря я буду использовать как бы кейс экотуризма в Каракалпакстане, в частности в Приоралье, ну как вот как бы наглядный, да, кейс того, что уже имеем, того, что работает в Узбекистане, но в то же время как бы у нас много есть над чем работать, поэтому поехали. То есть от пикников к устойчивым маршрутам, да, моя презентация называется вот так. Так, что-то, ага. Ну вот мой путь в туризме, он достаточно долгий, 25 лет. Но вот последние 5 лет я плотно занимаюсь проблематикой именно устойчивого туризма. Я сам занимался туристическим бизнесом 15 лет, принимал, я знаю, как это работает. Последние годы я занимаюсь экспертной деятельностью, как консультант, как тренер и как промоутер, так сказать, новых устойчивых подходов и практик в туризме. Почему я вообще вот говорю сейчас здесь об этом, да, на этой очень престижной выставки и мероприятии? Ну вот 15 лет собственного опыта в туризме, практического. Работаю как консультант в 4 странах Центральной Азии, то есть, в принципе, имею представление о том, что происходит во всех 4 наших соседних республиках. С 2020 года именно участвую в международных проектах по экотуристическим проектам, да, или же дестинациям, что дало богатый опыт общения именно со специалистами из других стран, в том числе таких крупных международных экспертов. Да. Пришлось поработать. Сам являюсь заядлым экотуристом. Для меня эта тема как бы, да, и отчасти личная. Ну и вот интересный факт, что в этом году в Узбекистане вообще большой такой, да, акцент на экотуризм. Во-первых, вышло постановление, указ президента, посвященный экотуризму, развитию экотуризма. Не в каждой стране есть вот такой, да, выделенный указ президента на развитие экотуризма. Я его промониторил, там в принципе все верно написано, да, но как индустрия будет работать с этим, вот тут, конечно, очень много вопросов, поэтому нам нужно много в чем разобраться и понять, что такое экотуризм. Но вот, знаете, вот эти 4 телепередачи на канале Dunyo Boylab, куда я тоже сам приглашал и сам спикеров, они как бы обращались и ко мне самому выступить. То есть это получилось в этом году, знаете, как некий такой мозговой хаб по обсуждению проблематики экотуризма, и кое-какие инсайты для этой презентации я взял оттуда. То есть именно с выступления на телевидении. Потому что больше нигде я пока не вижу, что об этом вообще говорится, обсуждается. Да? А там именно, как говорится, был такой, да, мозговой штурм, скажем так. У меня вопрос к аудитории.
Вот я собственной персоной в августе этого года сижу на топчине в Бричмуле. Мы можем назвать это экотуризмом. Почему? Природа же, это же на лоне, вот посмотрите, там все эко, да, вообще Бричмула это прекрасная Бричмула. Что может быть более экологичным направлением, чем Бричмула? К сожалению, микрофон не ходит по аудитории, отвечу в том числе вместе с вами. Да потому что я на топчине сижу. Мы все этим занимаемся, да, ездим в Бостанлыкский район отдыхать летом, зимой. Я имею в виду как минимум граждане Ташкента. В других регионах есть свои, да, места для отдыха. Но это, друзья, это не экотуризм. Это пассивный отдых на природе. Вот именно, чтобы разобраться в том, что такое экотуризм, давайте посмотрим дальше, что вообще, какие... Да что такое, все время переклик у меня идет. Какие компоненты должны быть включены в наш с вами отдых на природе, чтобы мы могли назвать его экотуризмом, когда отдыхаем сами. Чтобы мы как специалисты по туризму правильно называли свои туры, если мы для кого-то их организовываем, это экотуристические туры или нет, да, потому что это очень важно, иначе мы вводим фактически в заблуждение своего потребителя, да, туриста. И так далее, на всех уровнях, включая комитет по развитию, всех, кто занимается развитием, хакимяты, районные, областные и так далее. Поэтому давайте посмотрим на определение Всемирной туристской организации. Я его разложил в виде вот таких 5 блоков, кирпичиков. То есть, чтобы мы были не тапчан-туризм, как на левой фотографии, да, просто отдых где-то на природе, а чем-то, что может называться экотуризм, мы должны удовлетворять следующим критериям наш отдых. Неважно, мы сами или мы организуем для кого-то, да. Это должен быть обязательно как бы, да, компонент, который учитывает сбережение природы. То есть кто-то нам должен рассказать немножко вообще о природе, да, и мы должны понимать, что мы не наносим вреда, а может быть даже приносим какую-то пользу. Это обязательно экообразовательный компонент. То есть мы, если чему-то не научились во время своего выезда в Бричмулу, в Чимган, куда угодно, в Гисарские горы, да, то мы не можем называться в этот момент экотуризмом. Мы должны что-то узнать о природе, о видах, о, значит, флоре, фауне, да, о местных жителях, да, об их культуре. Таким образом, мы переходим к такому пункту, который тоже очень важен, это как интерпретация. Но об этом еще будет немножко позже. Это как бы мы все сейчас видим, что такое изменение климата. Это уже не просто там бла-бла-бла, да, какие-то слова в Ташкенте. Сейчас в любом чате только об этом и говорят, да. То есть частично есть какие-то локальные причины, есть общие причины, почему в Ташкенте такой воздух, связанный с глобальным изменением климата. Да? То есть климатическая повестка. Мы, когда идем в горы, например, мы видим, да, что вот я сам вижу, например, в этом году там пересыхают деревья большие. Раньше я никогда такого не видел. То есть есть уже изменения, пересыхают ручьи, родники, где раньше я заправлялся водой питьевой. Да? Сейчас я там не нахожу ничего и так далее. То есть климатическая повестка, культурный обмен, как я сказал, обязательно мы должны изучать и жизни местных людей, и вообще они должны быть вовлечены в эту деятельность, иначе не получится экотуризма. Если местные не заинтересованы, и кто-то просто туроператоры там из города, из столицы или откуда-то привозят туристов, и это называется экотуризмом, нет, это не будет называться экотуризмом. Только когда местные, вот там в Кишлокда, да, которые живут, они тоже участвуют в этом, вот только тогда он будет по-настоящему. Потому что тогда они сами будут присматривать, тогда они сами не будут кидать мусор, еще будут немножко помогать убирать этот мусор, да, и не только о мусоре, они не будут зря там убивать или выгонять животных, да, там вырубать растения и так далее. Это обязательный фактор. Ну и вот как бы community benefits это тоже об этом, о вовлечении местных. Поэтому если мы, значит, удовлетворяем вот этим минимальным базисным условиям, мы можем называть это экотуризмом. В принципе, не ракетные технологии, да, все понятно и все, ну, может быть как бы реализовано, да. С точки зрения самого туриста, да, что
мы можем как бы делать, чтобы называться экотуристами или стремиться к этому, да. Ну и в том числе и, естественно, с точки зрения развития экотуризма. Но уже теперь мы говорим о самом туристе. То есть для туриста это нужны какие-то экотропы, да, то есть обязательно. Причем это не обязательно в горах, да, я поместил фото в горах из своего похода в этом году, но об этом, ладно, тоже будет еще следующий слайд, где и чем заниматься в Узбекистане. Это должны быть специальные гиды, опять-таки. Это не значит, что гид, который с иностранными туристами ездил там в Самарканд, Бухара, Хива, он же повез их в горы, там немножко им рассказал общих фактов. Нет, это должен быть какой-то местный гид, знаток именно этой территории, да, и ее каких-то там секретиков, речушек, пещерок и так далее. Это определенный кодекс поведения на природе. Нельзя на природе вести себя так же, как дома, либо на улице, да, в махале в своей. Это другая среда. Мы должны быть там как гости, но чувствовать свою личную ответственность в том числе. Ну и, конечно, обязательно визит-центры, то есть что-то, что должно нас познакомить с тем, что вообще в этих горах есть. Или визит-центры, или опять-таки это те же гиды, да, ну, кто-то должен нам показать, рассказать, с чем мы имеем дело, какая природа, какие виды, кто здесь проживает, да, кто здесь раньше проживал и так далее. Вот Узбекистан, в принципе, сам может представлять из себя Центральную Азию в миниатюре. Тут есть все виды ландшафтов, которые вот только могут быть в нашем регионе представлены, ну разве что кроме морского, да. Значит, у нас есть горы. Опять-таки, горы это не значит только Бостанлыкский район. Прекрасные горы это еще будущее, да, куда надо и где надо развивать вообще экотуризм, горный туризм. Это Кашкадарья и Сурхандарья. Прекрасный Нуратинский хребет, где экокультурный туризм уже, в принципе, хорошо развивается. Огромные возможности для развития. Нуратинский хребет протяженный, невысокий, в принципе, доступный для всех. И вот так по обе стороны размещены кишлаки. Мы знаем названия 4-5, которые там объявлены туристическими махалями. Синтоп, Ухум, да, Хаят. Там 50 таких кишлаков. То есть, представляете, еще в 10 раз есть куда расти и создать. Моя личная вот мечта, I have a dream, чтобы у нас был маршрут, по которому можно неделю идти вот по Нуратинским горам, останавливаясь либо на обед, либо с ночевой в каждый раз в разных кишлаках, в разных гостевых домах, и чтобы все это было вот так соединено. То есть есть куда расти, да, за Аминские горы, да. Есть озерные системы, Арнасай, в Приоралье очень много, да. Это Айдаркуль, Арнасай, вот эти озера. Есть тугайные леса, уникальная экосистема, о которой мало кто что знает. Это леса вдоль Амударьи, там, от Хорезма и дальше в Каракалпакстан. Там вот расположен, например, Бадай-Тугайский заповедник, там олени даже водятся, да, бухарские. И есть пустыни и степи. Вот это все, где мы можем и заниматься, и развивать экотуризм. Поэтому давайте не связывать его только с горами. Но все-таки традиционно в основном как бы на ум приходят горы. Да? И вот теперь к конкретному кейсу, да, который я хотел более подробно рассмотреть, это Каракалпакстан наш любимый, как его называют, стан, within a стан, то есть да, 6-й стан там, и так далее. Но это такой туристический маркетинг, да, как мы продаем в туризме идею, а не поехать ли вам еще дальше Хивы, и вот не посетить ли очень интересное направление. Но это не только Нукус, и не только музей Савицкого, и, друзья, не только Аральское море, которое в рекламе уже, можно сказать, не нуждается, о нем знают. Вот пусть Аральское море будет как бы конечной точкой, да, а вот сколько можно в этом приоралье еще чего сделать. Ну, приоралье немножко такой устаревший термин, не знаю, как сейчас назвать. Каракалпакстан это слишком много, а Аральское море, как это называют, это, знаете ли, как сейчас называют бочкой целый Бостанлыкский район. Это слишком зауживает. Да? Вот все говорят, ты где? А там на бочке отдыхаю. А бочка это, в общем-то, там такой кластерочек ресторанов, да? А сейчас это целый район, Чимган-Чирвак тоже бочкой называют. Ну, не конкретно, некорректно, не отражает суть, да, опять-таки, экотуристической дестинации, поэтому пока придерживаюсь вот этого старого советского термина приоралье, потому что Аральское море, окей, поехали, посмотрели там, искупались, сфотографировались, но там очень много как бы и по дороге можно, да, интересного узнать, сделать. Есть, опять-таки, те же кишлаки, да, интересные и так далее. Пока только Муйнак и вот само Аральское море.
То есть что такое вообще вот там экотуризм? Это экологические нарративы, все, что связано с экокатастрофой. Да? Это называется, это такой отдельный, да, сегмент, выделенный туризма мирового, dark туризм называется. Вот как Парас рассказал нам об астротуризме, да? Вот я тоже сидел и думал, вот молодцы. Я думал, что на звездах только космонавты зарабатывают, и все, кто связан либо с индустрией космоса, либо, ну там, я не знаю, профессиональные астрономы, да. А оказывается, в туризме, если включить креатив, в кишлаках, такие же видели кишлаки в Ладахе, как и у нас в Сурхандаре, Кашкадаре, вот точно такие горные. Я уж не говорю дальше, там, в Памире, да. Оказывается, можно на звездах зарабатывать деньги, да, вот представляете, что дает креатив и понимание вообще потребностей и умение как бы их удовлетворить в туризме. Можно зарабатывать очень много на чем, что обычно не в фокусе внимания вообще всех нас, деятелей туризма. Проблема наша, да, такая старая как мир. Культура очень интересная, да, в Приорале. Так что это природа, это культура и это сама катастрофа, которая является магнитом. Да, люди едут посмотреть на катастрофу. К сожалению, это так. Но это dark туризм. Вот как бы, да, экокультурный маршрут по Приоралью. Как видите, само вот это посмотреть Аральское море, это только одна точка, да. И вот регион постепенно превращается из вот этой мрачной зоны бедствия в точку притяжения экотуристов, что является, конечно, большой возможностью и для Каракалпакстана, и для всего Узбекистана, потому что есть определенное количество туристов, которые в первую очередь узнали и захотели поехать на Арал, а потом уже едут Хива, Бухара, Самарканд, а не наоборот. То есть это дает нам выход не только на тех, кто всегда интересовался историей и мечтал попасть в это, да, там, мечту Самарканд, там, Golden Road of Самарканд и так далее, ну так, золотая мечта всех европейцев, да, а шелковый путь, а вот именно как бы экологический, экокультурный маршрут. А чего там только нет, да, помимо самого Аральского моря, это как живут местные, да, вот эта уникальная культура, полуоседлая, полукочевая, сельскохозяйственная, всегда интересная тема, рыбная, да, вся вот эта как бы индустрия. И показать, что было в прошлом и что есть сейчас, и покушать рыбу, эти, ну, кочевые все, намедик, да, как бы традиции и так далее. И то, что делается сейчас, это тоже интересно туристам. Вот, например, дно Аральского моря последовательно засаживают саксаулом. Это колоссальный, гигантский проект. Его обязательно надо показать туристам. Да? Это же интересно. Это уже то, что сделали люди за последние там, 30 лет своими руками, там, пусть с деньгами там, всего мира, которые туда, да, вливались. Но это тоже туробъект. Да? Это тоже интересно. Люди хотят узнать обо всем. Не надо думать, что они идут только посмотреть, там, помахать ручкой уходящему навсегда в лето морю Аральскому. И самое главное – experience. Впечатление, такое слово знаем вообще, вот, туроператоры, гиды, да, ательеры. Это колоссальный экспириенс. И это не просто экспириенс посещения этого региона, это трансформационный опыт. Условно говоря, в начале тура и в конце мы две разные версии самих себя. Нельзя не поменяться, если вот это все компоненты вложены, если вам все это показали, рассказали, а еще лучше, если вы приняли участие, потому что современный туризм подразумевает participation, да, участие. Если вы сами участвовали в акции по посадке саксаулов на дне Аральского моря, вы, во-первых, никогда этого не забудете, это не смешается у вас с вашими другими поездками там, да, потом. И это точно изменит любого из нас, там, хоть немножко, да, но поменяет. И, скорее всего, в лучшую сторону. Вот просто немножко цифр, да. То есть экотуризм это не просто, знаете ли, там бла-бла-бла разглагольствование каких-то общественников, энтузиастов, экологистов, надо беречь природу, там все такое. Да? Нам понятно, надо своим бизнесом заниматься и прежде всего решать свои насущные проблемы. Так, друзья, экотуризм это бизнес, да, вот предыдущий спикер нам показал, да. Это реальные деньги, и посмотрите, это как бы рост, да, вот в частности мы сейчас как бы говорим именно даже не про Каракалпакстан, а посещение вот этого региона Приораля. Как эти цифры получены? Получены от статистики проживания в юртовых лагерях, которых было
ну, цифры, ладно, сейчас уже, наверное, по времени не успеем, но видите, в принципе, интересные страны есть, да, в том числе Беларусь, к сожалению, эта цифра за этот год в этом году снизилась, но, в принципе, значит, даже из Беларуси уже добираются, да, у нас на предыдущей секции был представитель из Беларуси. Ну, само собой, традиционно, значит, как бы Европа, но посмотрите, на 3-м месте Россия, а на 4-м месте Узбекистан, то есть ареал стал популярным для узбекистанцев, ну, видимо, скорее всего, именно для ташкентцев, да, а может быть и нет. Вот, к сожалению, у меня такой статистики нет, могу только гадать. Значит, вот как растет количество посещений и вообще количество юртовых лагерей. То есть юртовые лагеря на самом Аральском море, и вот совсем недалеко, они удвоились, их было там 2, сейчас их уже 4. И если, например, в 2024 году всего было 3010 посетителей, которые именно остались в этих юртах, да, то в этом году только за середину этого года было 1200, но это в 2, а лагерей уже 4. То есть мы предполагаем, что в 2 раза. То есть, наверное, по статистике в этом году должно быть как минимум уже 5000 посетителей. Да? Посмотрим, вот когда будет статистика собрана. И сейчас уже 4 юртовых лагеря. И это такие, это не просто юртовый лагерь, там очень экстремальный климат, да, кто был, знает. То есть туда все надо везти несколько сот километров, включая воду, дрова и все прочее. Я уж не говорю про то, что нужно для сервиса. И люди там этому научились. И это работает. И это вот как бы кейс того, да, как развиваться в самых неблагоприятных условиях. Я не знаю, что может быть неблагоприятнее региона Аральского моря, да, и для жизни даже, и для работы там, да, для бизнеса. Ну вот давайте немножко о печальке любого экотуризмолога. Значит, вот главные боли экотуризма я вот постарался усилить вот такими кровавыми иконками, да, так скажем. Ну, застройка, да, особенно в Бостанлыкском районе, все знают, да. Если вчера я слушал очень одного тоже интересного спикера, который рассказал о своих проектах, как они строят отели и как их отели встраиваются в природу. И он рассказал о 7-этажном отеле где-то в Германии, о том, что этот отель не видно буквально там только вот за несколько десятков метров он появляется откуда-то из леса. Так вот, что творится у нас в Черваке и на Чимгане, это природа еще как-то пытается встроиться между тем, что уже построено, причем за последние, наверное, 5 лет особенно, да. То есть это, конечно, самая большая боль, никто не занимается планированием пока. Ну что ж, эволюционно мы к этому придем, вроде какие-то подвижки есть. Мусор, само собой, да, шумовая, да, шум. Вот мы вообще в Узбекистане любим, да, пошуметь. Вот даже тут зарубежным спикерам было сложновато говорить. Вот мне повезло, везде что-то все затихло. Обедают все сейчас, да? А так было очень шумно, невозможно. Так вот шумно также и на природе, да, зачастую, да. Бывает, как вот и у нас здесь. Ну ладно, здесь нужно продвигаться и шуметь. Световое загрязнение очень большое, очень много света. А чтобы увидеть звезды, как Парас нам показывал, нужно меньше, не должно быть вообще. А мы не видим звезд из-за того, что на том же Черваке, потому что отовсюду светит свет. Осознанность на всех уровнях и самих туристов, и тех, кто занимается туризмом, и местных властей, и, так сказать, на государственном уровне властей. Пока еще очень низкий уровень осознанности, что вообще нужно для экотуризма, что это такое. Ну и, конечно, вовлечение местных. Это такая пилюлька, да, которую хорошо бы всем проглотить и побольше работать с местными. Есть прецеденты, когда местные уже даже, ну, как бы недовольны, да. И, конечно же, вот интерпретация должно быть, вот, видите, я привел примеры плакатов, сам сфотографировал, которые, ну, не так надо рассказывать о природе, да, какие-то значки, все запрещено, ничего не понятно, да, природа достойна того, чтобы они рассказали, ее показали, о видах, опять-таки о том, что можно здесь сделать. И там же запреты, естественно, это кодекс поведения, это должно быть. Кто играет на поле экотуризма? Да, я, София. Это государство,
Что должно делать государство? Заниматься мастер-планами, да, особых охраняемых территорий, вводить правила и какая-то крупная инфраструктура. Бизнес чем должен заниматься? Надеюсь, здесь сейчас в основном бизнес, да, присутствует. Разработка маршрутов, сервис и маркетинг. Мы затронули, да, эти темы. Местные чем должны заниматься? Открывать гостевые дома, зарабатывать на этом, организовывать питание, ремесла, экскурсии местные, да? Всякие ассоциации, неправительственные организации и международные фонды должны помогать в обучении, в мониторинге и давать гранты, да? А сами туристы должны тоже нести какую-то ответственность, то есть быть ответственными, да? Ответственное поведение, не только не бросать мусор, это уже быть автоматом экотуризма. Нет, мы должны открыться, мы должны познавать природу. Вот только тогда, друзья, мы будем называться экотуристами. Ну и что такое быть экотуристом? Это вот быть ответственным, стараться, чтобы местным достались твои деньги. Не просто вот там кому-то заплатил туроператору, а мне все равно. А туроператор там из столицы, да, привез. Ну, хорошо, конечно. Но если заработали местные, или вы хотя бы узнали об этом, а спросили, а там местные вообще как-то участвуют? Да-да, у нас и гиды местные, и в гостевом доме вы будете местным. То тогда и вот этот интерес со стороны потребителя вызовет в туроператоре желание больше вовлекать местных, да? Уважать природу и, конечно же, снижать там свои выбросы все. Об этом говорилось ранее. Ну вот и все. Спасибо большое. Thank you very much, Michael. What you realise when Michael is speaking is how important it is to hear from people who have got very deep first-hand experience of the tourism sector. Michael is somebody who understands not only from the business side, from the tour operator side, but also the perspective of the tourists themselves. And that is something that you cannot learn in a classroom. You have to learn by doing and being an active part of the tourism sector yourself. I'm very much looking forward now to hearing from Lola about her perspective. Good afternoon, dear ladies and gentlemen. I was thinking actually the language which I need to deliver the presentation, but I still think that we are on the international arena and we are going to speak in English. And if there is anything that you would like to clarify, you are most welcome after the presentation or during our Q&A session. My name is Lola Mirzaeva and I'm the director of Faravon Hotel located in Khorezm Khiva city, as well as a new project, pre-opening hotel in Tashkent, Faravon Tashkent. Why I am delivering today the speech with a presentation during this session is because actually we are all very much now concerned about the sustainability, whatever it is, tourism as well as the hospitality. Building the new hotel and the chain hotel of the national brand in Uzbekistan, of course, we pay the big attention now to this, developing the sustainable standards for the hospitality. That is why, please help me to open up my presentation. So I would like to share our experience, how we are trying to contribute and also to implement the sustainable standards into our hotel during the activity of our hotel. So shall I click or? So it doesn't work yet. Okay, so I just would like to inform about, give a bit of information about the hotel, since it is the speaker's photos are there. So we all know just now we talk a lot about the Karakalpakstan. The Khorezm region is not far from Karakalpakstan, and the distance from Tashkent is 1,100 kilometers. This is a desert place, and of course we had also all the challenges which deserters area can have, like the water supply, just infrastructure for the planting, and so on. So the hotel, of course, we are trying to implement as much as possible there, like planting the trees which can sustain without the less of the watering, and also can adapt to the climate of the area where the hotel is located. So now it does work. Okay, great.
Of course, we all are now concerned about the usage of the plastic in the hotels, and we try as much as possible to reduce the plastic usage of the hotel. We start from last year use refillable for the cosmetics in both hotels that we're using, because the statistics shows that in 1 year we accumulate the usage of 100,000 bottles of the plastic for the toiletries and the hotel rooms amenities at the hotels. Also, we use the glass bottles. I mean, this is of course already used more than 10 years in the world, but in Uzbekistan, most of the hotels are still using the plastic. So we are trying to eliminate the plastic use in the rooms, as well in our room services and the F&B departments as well. Also, one of the also demands to use less the water. In order to reduce the water usage at the hotel, of course, we're trying to also educate our guests in order not to reuse the towels at the hotel, and we have the special tags which we are placed in both the hotels in the rooms. So we installed the solar panels in the hotel, of course, which also helps to reduce the energy usage of the hotel. And of course, we already have the reports where we, of course, supervise and monitor the economy, which helps us to reduce the energy supply of the hotel. Together with this, of course, we are using now the motion lighting system. So, of course, to reduce again the energy in the hotel. And as now was mentioned also, for the once we start operation of the hotel, we support the local producers. In our hotel restaurants, you can have as much as possible local produced fruits and vegetables, as well as the dairy products, which of course again helps the local community to develop and to have the more supply in the future. One of the initiatives that we have together with as well with the guests and together with the hotel staff, it is planting trees. So we also add this activity during the MICE sessions. For example, we had a number of the conference, of the international conference, where we brought up the initiative to plant the trees, both in our territory of the hotel as well as in Khiva city. So, and of course, the international companies, corporates, they also were very happy to contribute to the social life of the city where the hotel located. Together with this, we try to support the social community. We did a number of events for the kids and the vulnerable people, underprivileged people in the city, by bringing them some congratulating on the special days of the kids, Children International Days. Also, we organized the events inside the hotel by again inviting the underprivileged kids, making for them the New Year and other festive events at the hotel. And of course, all these activities are aligned together with the sustainable global development and SDG goals. But anyway, most of them you are already aware. This is the clean water and sanitation, SDG 7 calls, which is affordable and clean energy, social responsibility, responsible consumption and production, and climate action. So this is all. I think the operator is also trying to finish up my presentation as soon as possible. So thank you for your attention. You're most welcome for the Q&A session. Thank you.
Thank you, Lola. And I would like to add that because Faravon Kiva has been not only implementing best practices in its own hotel, but it is also setting an example for the other hotels in the city. And this modeling of best practice, of teaching to the wider hospitality sector is very, very important. And I'm glad to see that Faravon Hotel is also going to be opening in Tashkent. So again, we hope that there will be a knock-on impact of Faravon demonstrating what can be done from a sustainability perspective and other hotels within the city then learning from Faravon's experience. Mohammed. Hi, thank you everyone. And Assalamu alaikum. My name is Mohammed Raid and I'm from Maldives. I think everyone looks very sleepy now, isn't it? Because I'm the last person for today and it will be very challenging, but let's see, we'll be able to continue. How many of you know about the Maldives? Yeah, okay. So most of them, it's like a very wow place. But my presentation is about how we came to that wow place. What is the secret behind coming to that wow Maldives? Actually, that is about my presentation. I think my presentation, the format is a bit different from others. The second slide is about how many islands. We have 1,190 islands in total. And we have 188 islands people are living. Among that, 177 are resorts. And we are a country with 99% of import. We only have, the only thing we have is fish and the beautiful beaches. So everything we have to import. And this is my third time coming to this beautiful Uzbekistan. And I was able to give my presentation in 2023, TITF, and also the Samarkand Tourism Forum as well. So this is my third time coming to your beautiful country, and I'm very thankful to the organizers for inviting me and giving me the opportunity to share what we are doing. Okay, so about our tourism, it's mainly three different types of tourism we have. That is the luxury component and the local island tourism, which means that the islands where people are living. And then the third type is the safari or the floating boats that we have. So these three types of tourism we have, and I'll share you some statistics. As I have said, we have 177 resorts and 954 local island guest houses and 168 boats. Why I'm telling you this is we have only 66,000 rooms in the whole of country. So it's a very small amount. But how we reach to the pinnacle of the tourism, I think that is the most important part. Because we do not have in millions or in thousands of beds. We have only 66,000 beds. But we have reached the world leading destination in tourism. That is the reason why I'm sharing you these statistics. Okay, the rise of the responsible travel. I think these, my distinguished fellow speakers have spoken about the ecotourism and the sustainability in a very detailed way. So I will not repeat those things. But most important thing is we, as a touristic destination plus an island destination, we keep in mind that we have a responsibility to conserve our environment and also to protect our environment. Because nobody is coming to Maldives to just for nothing. They're coming to see our environment. They're coming to see our natural beauty. So as a Maldivian, it is our responsibility to conserve that for the generations and generations to come. So that is the most important thing. And we have made it sure that environmental studies is being embedded to our curriculum. Meaning to say from grade 1, they will start studying environmental studies. Why? Because they must understand that our bread and butter is only tourism. So nobody is going to harm the environment. So that has been embedded to our syllabuses as well. And they will start learning environmental studies from grade 1.
So that is something that we have started to do. And defining, so I think we have gone through all these things, the defining of ecotourism and all those, why ecotourism matters is because especially after the COVID, we have been very, how do I say, very careful about traveling. We make sure that the places we go are clean, are preservative, and all those measures are being taken before we travel. So especially after the COVID. So those things can become very, very important after the COVID-19. So ecotourism and sustainability start to matter every traveler. Definitely, most of us when we travel, we make sure that, okay, how are the foods being prepared? How is the rooms have been cleaned? What are the amenities that I'm getting? So all these things are being taken care of more. Before the COVID-19, we do not give much more emphasis on these type of things. But after the COVID-19, we are more and more careful and more, how do I say, emphasis is being given to these things. Let's see how we reach as a global tourism leader. That is the most important thing. We are the world leading destination for the past 5 consecutive years. From 2020, 2021, 2022, 2023, and 2024. We are the world leading destination. We have competed with the world big giants. We are a country of less than 500,000 people with 66,000 beds. But we have reached, as I have said, the pinnacle of the tourism because we make sure that our destination is sustainable and it is very important for us to maintain that sustainability. That is the most important thing. And also, we are following our master plans in tourism. So our 5th master plan is from 2023 to 2027. So in that master plan also, we have given so much importance for sustainability as well. So our strategic distribution of tourism as well. So we make sure that you can see how Maldives is from north to south. It is 1,190 islands. But we make sure that it is not saturated in a way that it is over-tourism is being there. So we make sure that it is evenly distributed, but we make sure that, but there are some incidences, it doesn't happen that way, but we make sure that it is distributed evenly across the country as well. How Maldives achieved the sustainability? Actually, the government, it is very, we have made sure from the government, the law, the tourism law and the regulations are aligned towards the sustainability. So the most important fundamental issues or the fundamental regulations are islands are away from overcrowded. And there are limits of construction limits are there. Islands are designed in a way, the hotels are designed in a way that it is not overcrowded, and the sufficiency of employees from 1:1.5 ratio is there. For meaning to say, for every tourist, there is 1.5 employee. So these are the measures that have, and the beach length. For example, what is the distance from beach to the room? Those things are mentioned in the law. So meaning to say, the sustainability is being taken care of, proper laws and regulations. So all these things are enshrined in our laws. And the other most important thing is maximum height. How much the rooms or the number of stories that you can build. Those things are also mentioned very clearly in the laws. And for example, 2 meters between the 2 rooms. This level of, we have gone to this in depth just to maintain our status quo in the tourism industry. We have gone to this level. Meaning to say, at least 2 meters between the 2 rooms, you must maintain 2 meters. So these details are being there in our Tourism Act.
Okay. Now you will see a very interesting statistics. These three countries that we have taken, Uzbekistan, Kazakhstan, and Kyrgyzstan. We have seen a very good increase in the number of visitors from Uzbekistan and Kazakhstan. Kyrgyzstan, we have started counting only this year. Previously it was counted as other countries, but since Kyrgyzstan, there is an increase from the past 2 years, so we have made sure that we have started to count the number of visitors from Kyrgyzstan as well. So you can see the number has been increasing, and I have put the statistics up until September of this year. So there is a very good increase in these three countries, meaning to say it is becoming more popular among you guys. So these are another two good news I want to share with you. Your private airline, I think it is Centrium Airline, is going to start to Maldives day after tomorrow. That is 30th of November will be the maiden voyage of Centrium Airline, which will be starting every Sunday. And I think you will know that this gentleman, he is your national football coach, is now working in the Maldives. So he is there now working in the Maldives as well. So that is something I would like to share. So meaning to say, Maldives and Uzbekistan is becoming more closer day by day. And thank you so much. This is my presentation. And I would like to say, because my wife is also here, so I want to say something in Uzbek. I apologize if I say anything wrong. Gozal, Uzbekistanian, Kata Rahmat. Thank you so much. Thank you, Mohammed, for sharing your thoughts, and particularly for the warm links between Maldives tourism and Uzbekistan tourism. And I'm particularly inspired to hear about how Maldives is integrating environmental sustainability into the school's curriculum, ensuring that children from a very young age understand the importance of it for not only their local communities, but for the country as a whole. And that's certainly something in Uzbekistan that we can learn from also, particularly given the environmental challenges we face, the water challenges we face. Children need to be equipped with that knowledge and the skills to make sure that they are defending the natural environment going forward. We've got probably about 15 minutes for questions, and so I'm going to start by asking a question, and any of the panel can answer. Just click on your microphone when you see it. So we've been talking about the sustainable tourism and the ecotourism and the benefits that it gives for local communities. But we have to remember that tourism is a business, and there has to be a demand side as well from the tourists wanting to pay for such products. And so my first question to you is, do you see a demand from the tourists, both the international tourists and the domestic tourists, to pay for more sustainable ecotourism products? We go in a sequence, yes. So, yes, I mean, at least in Ladakh, where there are a lot of 5-star, 3-star, 4-star hotels coming up, the travelers want to go off beat, at least for a day. So if you don't have tourism products, they will stick to the same thing, and it becomes a monotony of experiences. So what we have done is we have tied up with the luxury resorts and trying to give them day trips to these villages, and at least for lunches and some experiences in this thing. For some of the resorts which are closer to the villages, we are also doing the dark tourism, the night experiences as well. So I think, yes, there is definitely a way to kind of connect the main tour operators with the villages, but you need to also at the same time train the village as well. At least the hospitality team in the village, you have to create a committee who look after the tourists well in terms of gastronomy, hosting them, or whatever experience they want to create. So there has to be a quality service matching so that the experience is a long-term sustainable one. Otherwise, one bad review can probably shift the whole thing. And that's a really important thing to remember, that the quality of service and the quality of experience is equally as important with ecotourism, if not more so. If people have a bad experience, if they don't feel welcome, if they don't feel comfortable,
they're not going to return to those kind of products in the future, and they're not going to encourage their friends and family to do them also. So we can't think of ecotourism as being something which is cheap or secondary. It's just as important to be investing in the human resources and the service and the quality of the product. Nothing to add after such a such an experience, practical experience, yes. Mohammed, is there anything that you can share about the Maldives experience? Are the foreign tourists who are coming to the Maldives coming because it is an ecotourism destination, or is that an added benefit that they find when they get there? I think, as I have said, 2 days back we have received 2 million tourists. So it is 4-folds of our population. So if you ask me that question, I think there are two sides of it. People are coming to see the natural beauty of the Maldives. I think that is a one simple answer for that. But yes, to maintain that, it must be eco-friendly, it must be sustainable, because otherwise, if these two components are not met properly, it cannot be a natural beauty or a destination with natural beauty. We don't believe that, because in my presentation also we have mentioned that there are so many laws, there are so many regulations to maintain that, to maintain the sustainability and also to maintain that the natural beauty of the country. So definitely the people are coming to see this and to get that experience. Lola, leading on from that, obviously a lot of the guests who choose to stay at Faravon Hotel are booking it because it is a 5-star hotel. You told us a lot about the sustainability practices that you've introduced at the hotel, but what are you doing to educate the guests who are staying there so they understand the importance of the sustainable activities? Of course, first of all, we start with our employees. We educate employees in order they can deliver the information first to the guest who is coming to our hotel. As well as for the guests, we of course give as much as more information online, both and offline, giving some tips how they can also contribute into the sustainability, whether it is for the social responsibility, whether it is for the power and other reduce. So we try to educate both sides, employees as well as the guests. Thank you. I think please add. I mean, we don't mention the hotels, but for the homestays, in a village we give a sustainability tour. It's called Behind the Scenes tour, where we show them the greenhouse, we show them how the water is heated in solar, we show them how grid works. So it's just fun for the kids and the children, but also a revenue for the community and awareness for the travelers. So something on those lines. That's an excellent idea, to make the education become part of the experience. Because sometimes people are adverse to education because they feel like they are being told what to do. It's like going back to school. But when you are making it fun and you are making it engaging, people want to learn more. So I think that's an excellent idea that we can learn from. My next question, I think, is for both Michael and for Paris. Often when people think about ecotourism, they are thinking about protecting something which is already there, whether it is protecting the wildlife, protecting the landscape. But ecotourism can also be a force for regeneration, for restoration, and for development. So we can go beyond protecting the status quo and actually make an improvement. What do you think Uzbekistan can do to make tourism regenerative as opposed to just conserving? Was hard to hear last part, but as I understood, what Uzbekistan can do to move forward from just protection issues to like developing. I think my presentation was partly about it, yeah. We are still have a lot of issues with protection, but we don't have time to go evolutionary. We have to have a leapfrog so protection is governmental. Therefore, my slide was about different roles, yes. Let government improve their protection role, yes, but other players
And even like very, very small operators or guides or local providers, they are the same important players. And they're important not for protection, but for the rest of the things, yes, to develop sustainability, yes. Therefore, according to this like classical marketing scheme of AIDA, you know, Awareness, Interest, Desire, Act, yes, everything goes through this, yeah. So we are just on the awareness stage now. So raising awareness, I think, is a main issue now. Therefore, like TV shows are now about ecotourism, yes, and so panels like this. So we are not doing just some blah 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 words. I believe we do important job on raising awareness now. And after some more tangible actions will happen, yes. But we are at the very first stage of awareness. Therefore, we need the best cases like this, yes, because they have already done with awareness. They do like act now, yeah. We also do, but very sporadically, yes, in some few places, yeah. We need more exchange, yes. Where they are, those guys from forest region of Uzbekistan, yes, from Karakalpakstan, they could bring real examples, yes, even speaking here. I mean, at this fair, I got to see all those different regions. Uzbekistan before coming. This is the first time for me to Uzbekistan. So, Tashkent, Samarkand, and Khiva. And when I came here, then it opened up all these different regions. So, I think regenerative tourism is all about documenting them and putting it out nicely. New destination is all about regeneration, the community tourism. All these things are aspects of it. So, I think, like for example, the astrotourism is trying to sit with the elders of the village and trying to find the old stories out. So I think as the tourism spreads out in Uzbekistan, automatically these concepts will make more sense. It's, I think, more focused on few destinations. We need to make more new destinations across Uzbekistan, and I think then these concepts will become more beneficial. Yeah. Thank you, and I would certainly encourage the representatives of all of the regions of Uzbekistan who are exhibiting here to come and speak to Paras and to come to his workshop tomorrow. Yes, the private sector as well, but I think sometimes the private sector is actually ahead of the government departments, particularly when it comes to ecotourism and the understanding of what can be done. So I would very much encourage the regions to be participating and listening and asking questions, because we have in front of us Namangan, we have Sekundaria, further back, we have Fergana, all of the regions are here, and there is so much they can learn. We can have a similar community-based tourism network all across the country, not only in the mountain areas, but also in the lakes and in the desert. So everybody should be coming to your presentation tomorrow. Thank you very much to our panel. Thank you very much to our audience. And if you can please stay on the stage afterwards for a photograph, it would be very much appreciated. And as a reminder, Paras's workshop is tomorrow afternoon, 2 o'clock, in the conference hall just over here. So I hope we will see many of you there. Thank you. Hurmatli mehmonlar va yarmarka ishtirokchilari, soat 16:00 da turizmda hunarmandchilikning o'rni, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari nomli anjuman bo'lib o'tadi. Barchangizni asosiy sahnada kutib qolamiz. Уважаемые гости и участники ярмарки, в 16:00